Guten Morgen. To begin with, do you have any questions about the perfect tense the exercise that we did yesterday? Seite 166. Das ist die vorletzte Seite. Letzte Seite? Letzte Seite? Last. Erste Seite, first page. Zweite, we have done ordinal numbers, right? Ordinal numbers we have done, yeah. Zweite, erste, we'll take the example of Seite. Erste Seite, zweite Seite, nächste Seite, letzte Seite, vorletzte, last but one, vorletzte Seite, second last page or last but one. I will put second last. Vorletzte Seite. Letzte, nächste, vorletzte, erste, zweite etc. Ja, okay. Seite 166, das ist die vorletzte Seite. Wir haben eine Liste von unregelmäßigen Verben. Ja? Die vorletzte Seite im Arbeitsbuch, vorletzte Seite. Bitte lernen Sie diese Liste auswendig. Bitte lernen Sie diese Liste auswendig. Auswendig lernen. Ja, to learn by heart. Zum Beispiel ankommen ist also lernen Sie die Liste mit dem Hilfsverb sein oder haben. Ankommen ist angekommen. Anrufen hat angerufen. Anziehen hat angezogen. Fahren ist gefahren. Immer ist gefahren. Finden hat gefunden. Ja, also da sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Das sind 23 Verben. Bitte lernen Sie diese Verben, diese Formen auswendig. Ja, ja, wir haben in the exercises which we did yesterday, there were some irregular verbs. Faulenzen is not irregular, but ausschlafen. Again, lesen. Gehen ist gegangen. And fahren. Geben, nehmen. Can you just check whether nehmen is there in the list? Nehmen is there. So geben, nehmen is a pair of verbs to give and to take. Geben, hat gegeben, nehmen, hat genommen. So, I mean, from the point of view of
preparation for the exam, I'm saying that make sure that minimum these 23 verbs that you know them by heart, their perfect tense and the Hilfsverb, sein oder haben. Okay. Yeah, are there any other doubts that you have regarding the perfect tense? Otherwise, I mean, today's class, then we'll just do the exercises on page 100 and 101. With that, we're kind of finishing lesson 9 also. So shall we then proceed beyond the perfect tense? Can we, no doubts anywhere? Yes or no? Shall we proceed with, dann machen wir Aufgabe 7. Aufgabe 7 auf Seite 100. Aufgabe 7 auf Seite 100. Die Jobsuche. Die Jobsuche. Ordnen Sie den Jobangeboten 1 bis 6 die Jobbeschreibungen A bis F zu. Ergänzen Sie in 1 bis 6 die fehlenden Informationen. If you look at the top margin of page 100 and page 101, what do you have there? Stellenanzeigen verstehen. Stellenanzeigen verstehen. Die Stelle, die Stellen. Die Stelle, die Stellen. What is stellen as a verb? Stellen as a verb. Stellen as a verb? To place, to position, to place. Stellen. Okay. Stellen, to keep or to place vertically. To keep or to place vertically. From that we get die Stelle, die Stellen. Die Stelle, die Stellen. Position, position. Also in the sense of a job. Der Job, the jobs is of course a job. Stellen, anzeigen, anzeigen, zeigen, zeigen, anzeigen, to display. Yeah, die Anzeige as a verb is advertisement. Die Anzeige ist Advertisement. Stellenanzeigen verstehen. Meinung über Jobs äußern. Meinung über Jobs. Meinung, we have done, I think. Meinung is opinion. Meinung über Jobs äußern. Äußern. Äußern is to express. Äußern. To express. Blogs über Jobs verstehen. Blogs über Jobs verstehen. That's the top margin of pages 100 and 101. So we have to read texts A to F and then fill in die fehlenden Informationen, the missing information. Die fehlenden Informationen müssen wir ergänzen. Ja, ich fange an mit Text A, Anzeige A. Wir suchen für eine Schülerin der 12. Klasse, wir suchen für eine Schülerin der 12. Klasse, Gymnasium, einen Nachhilfelehrer oder eine Nachhilfelehrerin für Französisch. Aufgabe, Grammatik erklären und wiederholen, viel sprechen. Anforderung, sehr gute Französischkenntnisse.
Termin, ein Termin pro Woche abends. Ab sofort. Bezahlung 22 Euro für 90 Minuten. Is this from somebody who wants a job or somebody who wants to employ someone? Yeah, so was ist die, was sucht dieser Mann, diese Frau? Wo ist das Mikrofon? Ja. Yeah, so who are they looking for? Teachers. Yeah, Teachers. teachers for? Grammar. French. Yeah, teachers for French. They're looking for teachers of French. For whom? They are looking for teachers for French. 12th class. What is the name he fell in? No, no, 12th class, for 12th class who? Students. Student. Male or female? Female. Schülerin, yeah, 12th class girl. Yeah, then what else is there in the text? Salary. Nachhilfelehrer, Nachhilfelehrer. Lehrer ist klar, Hilfe ist klar, Nachhilfe. Wir lernen Deutsch hier im Unterricht, dann gehen Sie nach Hause und Sie brauchen Nachhilfe. Nachhilfe? Tuitions, Nachhilfe. Nachhilfelehrer oder Nachhilfelehrerin. What we call tuitions, I mean basically, okay. But Nachhilfe you can understand as post-help, in the sense you've learned something but you still need to. Ja, was ist die Aufgabe für die Lehrerin oder für den Lehrer? Was ist die Aufgabe? Task. Aufgabe ist Task. Was ist die Aufgabe? Grammatik erklären. Grammatik erklären. Wiederholen. Und wiederholen. Viel sprechen. Viel sprechen, ja. Und Anforderung. What would be Anforderung? Requirements, Anforderung. Sehr gute Französischkenntnisse. Kenntnisse? Knowledge, yeah. So, just like in English, we don't have a plural for information, right? For information. Informations is not really. But in German, we have die Information. Die Informationen. For example, in the question itself, it is ergänzen Sie die fehlenden Informationen. And similarly, knowledge also, various kinds of knowledge, not knowledges, right? So, die Kenntnis, die Kenntnisse. There is one more word for knowledge we know which doesn't have a plural. We know that word. Not wichtig is important. Das Wissen. Das Wissen. Sehr guter Franz. Und wie viele Termine? Wie oft? Ein Termin Ein Termin pro Woche. pro Woche. Einmal pro Woche. Wann? Abends. Und ja, und die Bezahlung. Bezahlung? Bezahlung? The payment. Yeah, not the salary, but payment, yeah. 22 Euro
für 90 Minuten, für 90 Minuten. Ab sofort, meaning sofort, yeah, starting immediately from right now, yeah. What is Wiederholen? Wiederholen, Wiederholen, what is wieder? Again, Wiederholen, we haven't done Wiederholen, to repeat. So in this context, what would be Wiederholen? What do you do? Clarify grammar and repeat it. Revise, revision, revise. Yeah, we can start with Saurav. B. Können Sie bitte den Text lesen, die Anzeige B. Wir seien in einer neuen Wohnung und brauchen Helfer. Aufgaben LKW abholen und Möbel ein- und ausladen. Noch einmal, from the beginning. Wir Wir ziehen, ha. ziehen. Wir ziehen in eine neue Wohnung und brauchen Helfer. Aufgaben LKW abholen. Where is the alphabet? German alphabet. LKW. LKW, Ah. LKW abholen und Möbel ein- und ausladen. Yeah. Anforderung, eigenes Auto, Zuverlässig. Zuverlässig. zuverlässig und stark. Zeit 25 10 11 10 Gut. 7 Uhr. 7 Uhr. And Bezahlung 10 Euro, 10 Euro für eine Stunde. Pro Stunde. Pro Stunde. Pro Woche, pro Stunde. Pro Stunde. 10 Euro pro Stunde. LKW und PKW, das sind Kürzungen. Lastkraftwagen, LKW, Lastkraftwagen, Lastkraftwagen. Last is load, last is load. Wagen, a vehicle, wagon, okay. Lastkraftwagen, Kraft. You heard the word Kraft in English, Kraft cheese, but Kraft basically means strength. Kraft is strength or power, Kraft. Kraftwagen is standard expression for powered vehicle. Okay, so Lastkraftwagen would be LKW. No, yeah, SUV is a load for the environment actually. Is a truck. LKW is the standard German word used for a truck. Okay. I mean, even in spoken language, you can use LKW. Yeah, das ist ein LKW. The corresponding Personenkraftwagen, PKW. Was ist ein PKW? Ein anderes deutsches Wort für PKW? Auto. Ist ein Auto. PKW ist ein Auto. Personenkraftwagen. I mean slightly more industrial terms, Personenkraftwagen and Lastkraftwagen, but Lastkraftwagen is pretty much there in spoken language as well. I mean, nobody calls their car PKW.
They all call their car Auto, but PKW is a more industrial term. Yeah, are there any problems with the text as it is being read? Anything not clear or to be explained? Zuverlässig. Zuverlässig. Anforderung eigenes Auto. Eigenes Auto? Eigenes Auto, own car, eigenes Auto. Zuverlässig und stark. Stark? Strong, yeah. The person has to be strong because they have to do what? Yeah, they have to carry furniture, and so they need to be strong. And zuverlässig. What kind of people would you like to help you when you shift? The thing is about shifting, no? Wir ziehen in eine neue Wohnung. Wir ziehen in eine neue Wohnung und brauchen Helfer. What kind of people would you like to help you shift houses? Stark, hardworking, zuverlässig. What kind of people would you like to entrust your honest? Yeah, that's there. They have to be strong. They have to be able to live. Responsible, a little more careful, not careful. Careful, of course, yes. I mean, they can't like throw the furniture down from the 5th floor. Trustworthy, zuverlässig. Zuverlässig, trustworthy, dependable. Zuverlässig. Ziehen. Ziehen. We have done ziehen and drücken. I have done the pair of verbs ziehen and drücken. Ziehen is pull. Drücken is push. But that is the basic meaning of ziehen. What is anziehen? Anziehen? To wear. To put on, to pull on a coat, a shirt, whatever it is, anziehen. Haven't we done anziehen? Haven't we done separable verbs with ziehen? Okay, one more question for clarification. Have we done the reflexive or not done the reflexive? Reflexive, sich. Have we done it systematically or not done it systematically? No? Okay. Then we will cut this out. We will just take umziehen. Okay. Umziehen is to shift house. Okay. Umziehen is to shift house. Umziehen. You can also use ziehen in spoken language. Wir ziehen in eine neue Wohnung. That is, you can imagine that we are pulling all our luggage into a new apartment. That is the sense in which it is used. The actual verb to shift houses is umziehen, separable. Wir ziehen means we are shifting. Wir ziehen Für Jona 2 Jahre suchen wir einen Babysitter. Aufgaben mit Jona spielen, spazieren gehen,
Bücher ansehen, malen, Malen. malen. Zeiten, die und do, Die und do. Louder. Dienstag und Donnerstag. Dienstag und Donnerstag. Sechzehn, 16. 16 bis Circa äh, 18 18 Uhr. Uhr. Anforderung, Anforderung. zuverlässig, Zuverlässig. zuverlässig, Erfahrung. Erfahrung und in der Kinderbetreuung. Kinderbetreuung, Betreuung. Betreuung, liebevoll, Liebevoll. liebevoll, Bezahlung, 8 Euro pro Stunde. 8 Euro pro Stunde. Ja, für Jona 2 Jahre suchen wir einen Babysitter. Aufgaben: mit Jona spielen, spazieren gehen, Bücher ansehen. Bücher ansehen. Nicht Bücher lesen. Bücher ansehen. Okay. Bilderbücher ansehen. Okay. Bücher ansehen. Malen. 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 To color. To color. Coloring. To paint. Zeiten Dienstag und Donnerstag 16 bis circa 18 Uhr. Anforderung, again you have zuverlässig. Erfahrung in der Kinderbetreuung. Kinderbetreuung. Betreuen. Betreuen is to guide or to supervise. Betreuen. Der Betreuer or die Betreuerin is your guide academically or your supervisor. And die Betreuung is guidance. Guidance. Kinderbetreuung. Kinderbetreuung. Erfahrung. Experience. Die Erfahrung. Erfahrung in Kinderbetreuung. Erfahrung in der Kinderbetreuung. Erfahrung can also be used in the sense of to have a good or bad experience. Let's say you go to a new restaurant and you have a bad experience. Yeah, yeah. Schlechte Erfahrungen machen oder gute Erfahrungen machen. Yeah, gute Erfahrung, schlechte Erfahrung is a good experience or a bad experience, and usually used with the verb machen. Yeah. Why are these pages so small? Gute oder schlechte Erfahrung oder Erfahrungen machen. Yeah. Sriharan, can you continue? Für unsere Fitnessstudios suchen wir Promoter. Seit Montag bis Freitag 3 bis 5 Stunden täglich. Ab sofort. Anforderungen. 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 Sie sind kommunikativ und haben Spaß an der Arbeit. Aufgabe. Flyer verteilen und Verteilen. verteilen und Verteilen.
Flyer verteilen und Kunden gewinnen. Bezahlung 9 Euro pro Stunde. Unser Promoter können natürlich unser Fitnessstudio kostenlos nutzen. Nutzen. Ja. Für unsere Fitnessstudios suchen wir Promoter. Ist klar? Zeit Montag bis Freitag, 3 bis 5 Stunden täglich, ab sofort. Anforderungen, Sie sind kommunikativ und haben Spaß an der Arbeit. Aufgabe, Flyer verteilen und Kunden gewinnen. Kunden gewinnen. Kunde, der Kunde, die Kunden. Der Kunde, die Kunden is a customer or a client, customer. Der Kunde. Feminine would be die Kundin, die Kundinnen. Die Kundin, die Kundinnen. Gewinnen. Gewinnen, to win over. To win over clients. Bezahlung und unsere Promoter können natürlich unser Fitnessstudio kostenlos nutzen. Kostenlos. Kostenlos? Kostenlos? What is the last line? What does the last line mean? Sheeran. Unser Promoter können natürlich Our promoters can naturally nutzen. What is nutzen? To use. To use. Nutzen. So our promoters can. What does it mean? What does sentence mean? Could you read the sentence once? Unsere Promoter können natürlich unser Fitnessstudio kostenlos nutzen. Yeah. Oh, free. Yeah. So sentence would mean our Our promoters can naturally use the gym for free. fitness studio free of cost, kostenlos. Yeah. Swati? Suchen Student. Du verkleidest dich als Nikolaus und überraschst unsere Kinder. Dann erzählst du eine Geschichte und gibst den Kindern Geschenke. Anforderung: Kinderlieb, eigenes Kostüm. Termin 10. Dezember. Bezahlung 30 Euro. Ja. Suchen Student. Du verkleidest dich als Nikolaus. Nikolaus? Santa Claus. Yeah. Nikolaus is Santa Claus. Verkleiden. Then Kleidung. What is Kleidung? Clothes. Verkleiden. To dress up in the sense how? What is to dress up as somebody else? What's the verb for that too? Disguise. Verkleiden is to disguise. Du verkleidest dich, you disguise yourself. Du verkleidest dich als Nikolaus und überraschst unsere Kinder. Überraschen? Surprise. Dann erzählst du eine Geschichte. Erzählen is to tell. Geschichte. What do you tell? What would Santa Claus tell children? A story, yeah. Geschichte. Dann erzählst du eine Geschichte und gibst den Kindern Geschenke. Ist klar? Gibst den Kindern Geschenke. Anforderung: Kinderlieb, eigenes Kostüm. Kinderlieb. Earlier we had liebevoll. Für Jona, ein Babysitter, liebevoll. Loving, full of love. Kinderlieb, one who loves children. Okay, Kinderlieb. Eigenes Kostüm. Termin am 6. Dezember, Bezahlung 30 Euro. Yeah? Yeah, the last one.
Neueröffnung. Neueröffnung. Kneipe am Kölner Platz sucht Kellner oder Kellnerin. Kneipe. Kneipe. Ja. Aufgaben, Speisen und Getränke servieren und abrechnen. 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 Hm. Anforderung, freundlich, Spaß an der Arbeit, ehrlich, seit Freitag und Samstag ab 17 Uhr, Bezahlung 8 Euro pro Stunde plus Trinkgeld. Ja. Neueröffnung. Neueröffnung. New opening. Neueröffnung. Opening new. Kneipe am Kölner Platz. Kneipe. Kneipe. Pub. Am Kölner Platz sucht Kellner oder Kellnerin. That we have done. Kellner oder Kellnerin. Aufgaben: Speisen und Getränke servieren und abrechnen. Speisen und Getränke. Speisen. Food items. Speisen und Getränke servieren und abrechnen. Abrechnen. Not take orders. Abrechnen. What does a waiter do? Yeah, serves the food and then takes the. Yeah, I mean, abrechnen is a standard verb for to settle accounts. Abrechnen, and so to get the payment and settle payments. Abrechnen. Anforderung, freundlich, Spaß an der Arbeit, ehrlich. Spaß an der Arbeit, likes to have fun, yeah, the work. Und ehrlich, there is your honest, because you're entrusting the waiter with money. Honest, yeah. Ehrlich. Zeit, Freitag und Samstag ab 17 Uhr. Bezahlung 8 Euro die Stunde plus Trinkgeld. Trinkgeld? Tip, ja, Trinkgeld. Ja, so Nummer 1 ist welcher Text? E, ja, suchen Nikolaus. 30 Euro pauschal. Pauschal. What is the payment like for the Santa Claus? We'll just finish in 1 more minute. We'll fill these blanks in 1 more minute. We'll finish. What is the payment for the Santa Claus advertisement? It's a one-time thing. It's a lump sum payment. One-time thing. You come and you tell the story and give gifts in your own costume, and you'll get 30 euros. Okay. So pauschal. Pauschal is a lump sum. Pauschal. Zeitraum. Zeitraum. Ein Tag am 6. Dezember. Ja. 2 ist A, Französisch. But what about Französisch? Nachhilfelehre oder Nachhilfelehre in Französisch. Bezahlung? 22 Euro pro Stunde, ab sofort einmal die Woche, 1 into per week. Nummer 3, Möbelpacker. Yeah, per 90 minutes, sorry. Yeah, you can say für also. 22 Euro für 90 Minuten. Then Möbelpacker Nummer 3. Welcher Text ist das? B. 10 Euro die Stunde. I'm also saying 10 Euro die Stunde. Pro Stunde, die Stunde, für eine Stunde. All these possibilities are there. Zeitraum am 25. November um 7 Uhr. Nummer 4, 8 Euro pro Stunde. C, Babysitter. Nummer 5, Promoter.
day, Promoter für Fitnessstudio, Bezahlung 9 Euro pro Stunde, ab sofort. Und 6? Ja. Dienstag und Donnerstag, Babysitter, 8 Euro pro Stunde. So you can also get an idea of what are the wages that are paid for skilled labor and unskilled labor. Okay, so you can see unskilled labor is in the range of 8 to 10 euros an hour, and skilled labor such as teaching French is a little more, about 16 to 17 euros maybe per hour or so. Okay. Yeah, we are practically done now. Tomorrow is the last class, and tomorrow we can either carry on with lesson 9, or if you want to revise something, you please bring your questions along and we'll revise that tomorrow. Okay. Yeah.